quite by knowing this. Не ни стига само да знаем, че сме души и че сме се просветлили, като знаем това. Again, this will become dark Отново ще потъмнее, without relation. ако нямаме връзка. If you want to keep yourself white, you have to understand what is the relation and connection with the Pope. Ако искате да се запазите бели, но трябва да разберете каква е връзката с Бог. And you would start living in that physics. Your whiteness, your brightness will always there, and you will get all perfection in life. You see his right hand showing it. И когато заживеете в тази връзка, вашата белота и сияние ще останат за винаги и ще постигнете съвършенство в живота. Relation gives you love, Връзката ви дава любов and relation gives you feeling. и ви носи чувства. And this is a spiritual life. Това е духовният живот. If you don't practice this, you will go to the religious practice rituals. You will fix in some rituals. Ако не практикувате това, ще отидете към религиозната практика, към ритуалите. Because I don't know to connect, then I will do the rituals what is written with the masters. Понеже не знам как да се свържа, ще правя ритуали, които са описани от учителите. Understand, Connor? Разбирате ли или не? Your realization will make you spiritual. Ritual will never make you spiritual. Вашата реализация ще ви направи духовна. Ритуалите никога няма да ви направят духовно. Listen, say in Bulgaria also. Yeah. From here to there. Yes. So up to Sarup and Sarup Singh. Арджуна бил в взаимоотношение с Бога като приятел. Арджуна бил в взаимоотношение с Бога като приятел. Разбира се, има огромна разлика между това приятелство и приятелството, което се открива в материалния свят. Това е трансцендентално приятелство, което не може да бъде получено от всеки. Разбира се, всеки има специфична връзка с Бога и тази връзка се събужда от съвършенството на предното служене. Но в настоящото състояние на нашия живот не само, че сме забравили върховния Бог, но сме забравили своята вечна връзка с Бога. Всяко живо същество, сред всички милиони и трилиони живи същества, има специфична връзка с Бога и тя е вечна. Това се нарича сварупа. Sarupa. What is Sarupa? Какво е сварупа? Your soul form, your white form. Формата на душата ви, вашето бяло тяло. Your form of mother, your form of friend. Но вашата форма на майка, на приятел, Your divine inner form, inner relation. вътрешната ви божествена форма, вътрешната връзка. Just splash not. А не това тяло. You see Jesus. He say, I am a son. Вижте Исус, той казва, аз съм син, And you are my father. а ти си моят отец. What is meaning? Какво? It's a relation. Това е връзка. You understand? It's a relation. Разбирате ли, това е връзка? He's not talking with splash only. He's talking about the soul. Soul is son and super soul is father. Той не говори само за плътта, говори за душата. Душата му е син, а свръхдушата е баща му, отец. And when this relation is there, Jesus is in love with his father. Когато тази връзка съществува, Исус обича баща си And he is looking to his father. и го търси. And he has a feeling for father. Има чувство към баща си. And father has also feeling for his son. И бащата също има чувство към сина. Understand? Разбирате ли? This is a spiritual life. Това е духовният живот. And this Bhagavad Gita is again Prabhupada is telling the same thing. Try to understand. Again read this.
И тук в Бхагавад Гита Прабхупад казва същото нещо. Опитайте се да разберете. Read it from here. Relate that. Арджуна и Павло е имало връзка с Бога като приятел. Но разбира се, има огромна разлика между приятелството, между това приятелство и приятелството в този материален свят. Това е трансцендентално приятелство, което не може да бъде получено от всеки. Разбира се, всеки има специфична връзка с Бога и тази връзка се пробужда от съвършенството на преданното служене. В настоящото състояние на нашия живот не само сме забравили за Върховния Бог, но сме забравили и вечната си връзка с Бога. Всяко живо същество сред милиони и билиони живи същества има специфична връзка с Бога и тя е вечна. Това се нарича сварупа. Чрез процеса на преданото служене човек може да събуди тази сварупа и това състояние се нарича сварупа сикхи. Съвършенство. You know the sarup and siddhi means? Знаете сварупа, какво е сикхи означава? Perfection. Съвършенство. And when the perfection comes, Когато дойде съвършенството, all mystic power is moving near to you. всички мистични усилия идват край вас. What is for me? What is uttered to me? What you want? Everyone, the mystic energies are moving near to you. Всички мистични енергии идват при вас и ви питат какво искаш от мен, какво да направя. But that the person who lives in this, he said, no, I don't need. Но човекът, който е в духовно съзнание, казва, не, нямам нужда от вас. I'm more what you can give me. So I'm more not divine connection. Аз имам духовна връзка, какво ще ми дадете вие? That is perfection. When I don't like, they lie to me, but I don't like. I have no interest with that. Това е съвършенство. Когато те ме искат и ме харесват, но аз не се интересувам от тях. Is this can only possible with your relation, with your love, with your affection in your relationship. И това е възможно единствено, когато имате връзка на любов и в съвършенството на тази връзка. Understand? Любимка. Any relation, you become son, no problem. Каквато и да е връзката. Може да станете син, няма проблем. You made oak name anything, no problem. Give any name because the lovers, every lover give his name to his lover. С каквото име да наречете Бога, няма проблем. Всеки, който обича, нарича, дава име на възлюбения си. But you have to come in relation. That is the main thing. Но трябва да имате връзка. Това е основното. Understand? You have a right as a mother to give any name to your son. Като майка имате право да дадете всяко име на сина си. You have a right as a son to give you any name for your mama. И като син имате право да наричате майки с каквото искате им. You have a right as a friend to give to your friend any name. Като приятел имате право да назовете приятеля си както искате. Right about. Така ли е или не? You have a right. Who will stop you to do? But come in relation, my dear. Имате право, кой ще ви спре, но развийте тази връзка, скъпи мои. Not make the fighting for the name. Не дайте да се Try to develop relation. опитайте се да развиете връзка. Your feelings, Чувстват, your connection. You don't want to feel. You have to become mad. Madness. трябва да поудеете. We don't see on. You want to stop to think, but it's not stopping. I want to work other, but I cannot do because you are always coming in my. Искате да спрете да мислите за Бога, искате да свършите някаква друга работа, но не можете, защото Той непрекъснато идва в ума ви.
that intense blood. Тогава силна любов. See to Jesus like this, how divine he has love with his Father. Вижте Исус каква божествена любов има Той към баща си. He said, love all your neighbor. We don't love myself. What about neighbor? Той каза, обичай ближния си. Ние обичаме себе си. Какво да говорим за ближи? Loving myself to understand myself is loving myself. Да обичам себе си означава да разбера себе си. I think that I am senses. I come to enjoy my senses. Мисля си, че съм сетивата и че трябва да се наслаждавам на сетивата. I am a flesh. I come to just to make the fun of life. Имам плът и съм дошъл просто да се забавлявам в живота. But I don't want to make any relation divine with you. Но не искам да развивам никаква божествена връзка с тебе, Боже. Because I am blocked here. I cannot see more than this. Защото съм заседнал тук и не виждам нищо повече. Understand? Разбирате. To what I will know about my whiteness, what I will know about perfection in whiteness. How I will know? Swarupa and Sarut. Как тогава ще разбера за своята белота, за своята сварупа? Without relation, Как това ще стане без връзка, without love, без любов? show me one. Покажете някой, който не... I show you Jesus, you show me. Аз ви показвам Исус. I saw you beautiful girl Radhika. Do you see her life? Показвам ви красивото момиче Радика. Вижте живота й. I saw you Mother Maria. Показвам ви... See her life, how she mother was. Вижте какъв е живота и така майка е била. If you want to know more motherly love, see Jashoda Maya, Ако искате да life of Jashoda. повече за майчината любов, вижте живота на майка Яшода. You want to see friendly love, see the friends of Krishna. Ако искате да видите приятелската любов, погледнете приятелите на Кришна. He forget his book consciousness. He forget that isn't of Той забравя, че е Бог in love of his friend. в любовта на приятелите си. This is the beauty in love, I hear. Това е красотата на любовта, скъпи ми. And this book also forget that he is a book in relation and love. Бог също забравя, че е Бог в връзката на любовта. Yes or not? Say yes. This is... You guess, Steve, you guess it. Because I don't know. You see, if you don't know this, you are missing this part. Ако не знаеш означава, че не разбираш. This my request, my dear brother and sister, to practice in our life. Това е моята молба, скъпи приятели и сестри, да практикувате в живота. Is no ritual. Не е ритуал. Nobody will know what you are doing. Никой няма да знае какво правите. That is a spiritual. Това е духовно. Only you know what you are doing. Само вие да си знаете какво правите. And if you show to others Ако го what правите you are- на другите какво правите, you are always good. That you are showing and you are doing something. пак е добре, че поне правите нещо и показвате. But try to do this, what is from heart, will from heart Но се стремете да бършите от сърце to this heart. и от вашето сърце към неговото сърце. You see Jesus so here, right? Is an one hand of fear. Исус посочва тук към сърце. He's not showing to my, Той не сочи ума. he not shows his hand, never you will see like this. Никога няма да видите ръката му така. You always keep his hand here. Той винаги държи ръката си на сърцето. You not give importance of that. Да не отдавате важност на това. Because when you dispute this,
then you will know about that. Защото когато използвате сърцето, тогава ще разберете. Feel the motherly feeling you from here, not from here. Майчините чувства са от сърцето, не от ума. You feel your son from heart, not from mind. You don't see the mistake of your son. Вие чувствате и сина си от сърцето, не от ума. Вие не виждате грешките му. If mind is disturbing you, see mistake, you say, stop. Yes, my son, he can do anything. Ако умът ви притеснява и ви посочва грешките, вие му казвате, мълкни, това е моят син. Той може да прави каквото иска. Because feeling is more than your mind thinks. Защото чувствата са повече, отколкото в умът. Understand? Разбира ли? And two things to know is next bit. Finger two. Две неща има да се знае. To this, your soul is spirit of God. To know this and to know the creator of this. Да познавате душата, Духът Божий и да познавате нейният Творец. And this is Vedic philosophy. Is Vedic philosophy or not? Jiva Tattva and Paramatma. Only know two things to know. Atma and Parama. Това е готическа философия, която говори за Атма и Параматма. Душата и свръхдушата. And who is telling what master is teaching you? Third, three things is there. One is Atma, one is master who is talking about that, and one is the creator. И кой ви учи на това? Учителят. Три са нещата. Душата, учителят и Творец. Master say make relation with the two. Soul to super soul. Учителят казва, направи връзка между двете, между душата и свръхдушата. Understand? This is the teaching of Jesus. Това е учението на Исус. Understand? Understand or not? It didn't go into ask question. Ако имате съмнение, задавайте въпрос. I say you don't understand. Аз казвам, че не разбират. You not understand either. I understand it. И да не разбират Исус, пит. You will like to listen. Sure, you don't understand. If you understand, you will keep this picture in your home. Ако разбирахте, щяхте да пазите тази картина в дома си. And always think for that. И винаги да мислите за това. What is meaning keeping picture? Remembering right, I am doing right or wrong. И по-означава да пазим една картина. Да се спомняме дали правим добро или лошо. Why I keep Radha Krishna picture? Защо държим у дома си картина на Рада и Кришна? Because I am in relation or not. Защото съм във връзка или не? How I will understand both? If I'm not in relation with him. Ако не съм във връзка с нея. Bible is telling, if you are a big philosopher, you can convince 10,000 people. В Библията се казва, ако си велик философ, може да убедиш 10 000 човека. And if you have no love for God, Но ако нямаш любов към Бог, is like a drum play. това е все едно, че барабан бие. Right or not? Така ли е или не? You remember this word or not? Помните ли тези думи? You have a mystic power to move the mountains. Ако имаш мистични сили да местиш планини, But if you have no love for God, но ако нямаш любов към Бога, your mystic power is useless. няма полза от мистичните ти сили. Understand? Разбирате? Now, you see, I say, you will not understand without reading Bhagavad Gita. Казвам, че няма да разберете, докато не прочетете Бхагавад Гита. How I am telling? Because after reading Bhagavad Gita, everything becomes clear in my life. Защо казвам така? Защото след като прочетох Бхагавад Гита, всичко стана кристално ясно в живота ми.
all lover of the book will come one side. They are lover. We cannot forget them. Всички, които обичат Бога, са на една страна. Ние не можем да забравим за тях. Why? How I will improve myself without their mercy? Как ще развием любовта си без тяхната милост? Understand? You cannot. Не може. We need to go in love with you, my dear boat. And I need the friends who knows about that. That is Sadhu Sangha. That is the association of saintly people in my life will change my love. Аз имам нужда да се влюбя в Тебе, Боже, и се нуждая от Саду Санеда, от общуване с свети хора, които знаят за тази любов. Yes? Now, you understand, na? Разбрахте ли? Try to take one Bhagavad Gita and keep in your home. Гледайте And try to lead page 4 and try to practice which relation I like in my life. Life is the practical role. What relation I like, if you don't understand, ask from a spiritual master and develop that relation. Вземете си една Бхагавад Гита, четете от 4-та страница и се опитайте да разберете тя е вашата връзка. Ако не разбирате, питайте вековния си учител и се стремете да развиете тази връзка. One thing more advice. И още един съвет. 12-та гора. You see, is the introduction of the one saintly people who only break his spiritual connection, and he is preaching. And he's not talking about him. He's talking to all of us how you can connect with the God. That is his goal. Това е само въведението от този свят човек. И той не говори за себе си, а ни учи как ние да развием връзката си с Бог. Understand? Изглежда. How? I'm telling. It's very difficult practice, I'm telling you. Listen and judge yourself how much you are in this practice. Това е много трудна практика и преценете сами колко сте навлезли в нея. A spiritual life is your judgment for you. When you start looking inside you, that is a self-realization. Self-realization when you start looking yourself to yourself, not to others. What you are doing, what you are doing. No, I have to check myself what I am doing. Себереализация е когато гледаме себе си какво правим, а не другите какво правят. That is a spiritual. А е духовният живот. One who is not envious, but is a kind friend to all living. One by one, in Bulgaria. Then I will explain. Човек, който не завижда, е добър приятел на всички живи същества. One won't appear until his next. Then I will. Човек, който не завижда. One who is not envious. Помцарете. That you are envious with anyone? Вижте ли на First you listen this whole paragraph. The Lord book say, you don't need to search me. Why you are searching me? Why you bothering for me? И слушайте целият този ажац. No need to bother. И вижте, Бог казва, I will search you. няма нужда да ме търсиш. Защо ме търсиш? Аз те търся. If you don't need to bother to think, you have to do this in your life, practice. I will search you very well.
I will come. Няма нужда друго да правиш, освен практиката си и аз ще те намеря. You are in this practice or not? Занимаваш ли се с тази практика или Audit Bulgaria. човек, който назадижда, е мил приятел на всички живи същества, който не мисли себе си за собственик и е свободен от фалшиво его, който е еднакво разположен и в щастие, и в нещастие, който е търпелив, винаги удовлетворен, себеовладян и заед с предано служене, с решителност, на чието ум е установен върху мен, такъв мой предан ми е много скъп. But in last life, Such a devotee of mine is a very dear to me. such a devotee who is in this practice, he is dear. And if we say, you are my dear, if I say you are my dear, I will search for you. You don't need to search for me because you are my dear. I cannot live without you. Такъв предан, който се занимава с тази практика, той ми е скъп. А щом ми е скъп, това означава, че аз ще го търся. Няма нужда той да ме търси. Understand? Srila Patti said, you are my dear. Means there is the meaning. He is very close to you. You cannot live without him. Ако някой ти каже, мой скъпи, това означава, че той е близък на теб. Не може да живее без теб. Understand? Or not? Разбирате ли или не? So how we can become his dear? И как можем да му станем скъпи? That is the process. Това е процес. I like that. You read many times this. Много пъти But I show you. You read the fourth page many times. But I show you. И четвърта страница сте чели много. I'm talking Bhagavad Gita and giving the example of Jesus. Говоря ви от Бхагавад Гита и давам пример с Исус. Why? Защо? Easy to understand. Защото е по-лесно да се разбере. Understand? If I say Sanskrit something, you will never understand. Ако говоря нещо на санскрит, никога няма да разберете. It's not surprising to you? And I'm talking about Jesus and you never see like this? Е ли изненадващо за вас, че говоря за Исус? Такова нещо не сте виждали. You say I'm a Christian? No. Кажете, че съм християнин. Не. He says just you covered yourself. You don't see Jesus. Ти просто си се покрил, ти не виждаш Исус. He is lover. He is a mad lover for his father. Той уно обича баща си, отца си. And he showed not only father's love, И показва не само бащината любов, he saw motherly love also. но и майчина. And he say, do this. I am the way to show you. Master is the only way to show you. But you know, we know open eye to see that. И казва, правете това, аз ще ви покажа, аз съм пътя. Но учителят е пътя. Учителят ни показва пътя, но ние нямаме очите да видим. Because prem gadi ati sankari jame dona samay. This love, the way of the love is very narrow. Защото пътят на любовта е много тесен. It's a love road, is a narrow road. You have to walk alone. You cannot break group there. Тесен е пътят на любовта, там самички трябва да вървите, не можете в група. You have to go alone in that way. You cannot take two person because it's narrow, so narrow that you have to walk alone. You cannot share your privacy to others. Then it would be not love. Не можете дори двама да вървите, толкова е тесен пътя. Не можете да споделяте тази интимност с други, защото тогава това няма да е любов. Разбирате. Now, compare devotion. What is mean devotion? Какво означава преданост? 12th chapter
is a devotion. 12 глава е предаността. Bhakti. Бхакти. You know bhakti means? Знаете ли какво означава бхакти? When love is in action. Това е любов към действие. I said love when in action. Любов, когато се проявява на дело. You don't need to say I love you. Няма нужда да казваш обичам те. When your action is movement, somebody you see and bring glass of water, you're in action. Самото действие показва, виждате и донасяте чаша с вода. You break juice for it, you're in action. Ако му носите сок, това е действие. You cook the sat for eating, you're in action because your love is there. Ако готвите нещо за ядене, това е любов в действие. When love is in action in your inside, that is bhakti. Когато любовта е в действие вътре във вас, това е бхакти. If this action is not there, then is a passive. Is no meaning of that because Ако няма преданост, ако няма действие, това е пасивна преданост и няма полза от нея. and this you can see in mother lila, Това се вижда в майчината любов, father lila, в бащината любов, friend lila, в любовта и на приятеля, and lat. и в интимната любов, Not outside of this. а не извън тези неща. Understand? Разбира се. To become God is not a big job. You can become God. Да станеш Бог не е кой знае какво. Можете да станете Бог. But to love to Him is a big job. Но да го обича, това е голямата работа. Understand? Many want to become God. Мнозина искат да станат Бог. Very good. But try to show how to love. Опитайте се да видите как да му обичате. Without love, you are totally empty, my dears. Без любов сте напълно празни, скъпи мои. No use of taking this body. Ема, ползи, че сте се родили. And how to get love, I'm telling you the words. You will not, I'm sharing you my feelings. I'm not a very qualified person. Аз споделям моите чувства. Аз не съм много квалифициран. But I am giving you easy process. И ви давам простичък процес. In my life, how I get it. В моя живот как аз го добих. Because I know you from 10-12 years. Защото ви познавам от 10-12 години. And first time when I come, I only talk about love. И първият път, когато дойдох, говори само за любов. But I have a duty to explain how to do the love. Но имам и задължението да обясня как да се прави тази любов. And how to get and give. Как- Getting is no meaning. Giving is the meaning of love. Как да се взима и отдава. Няма смисъл в взимането. Отдаването е смисъл. And no expectation to receive anything from you. And I want to give you. This is the nature of the mother. Нямам очаквания да получа нещо от теб, а искам да ти дам. Това е майчината любов. Real friend is real friend where he only wants to give. He don't want to think to take and give. No, he is not friend. Истинският приятел е този, който само иска да дава, а не да има взимане-даване. Това не е приятел. And real meaning of conjugal love, only you want to give. You not think to expect something from your lover. И в интимната любов също истинския смисъл е, когато искаш да даваш, без да очакваш нищо от възлюбения си. We lose
relationship because we have expectation from it. Ние губим връзката, защото имаме очаквания. But there is no expectation. Но в любовта няма очаквания. Jesus expects something from his father. Исус очаква ли нещо от баща си? What question? Въпрос. Radhika expect something from Krishna. Радика очаква ли нещо от Кришна? She become painful when he married 80,000 ladies. Не е поли, че той се е оженил за 16 000 жени. Still she is giving love И въпреки това го пинча, like before. както преди. Somebody asks, why you love this person who has so many wives? Някой я пита, защо обичаш този човек от тази личност, която има толкова много съпруги? He is my Krishna. Той си е Бог Кришни. My Krishna, so my love will be only for him. What he do, what is I have to bother? Моята любов е само за него. Какво прави, не ме интересува. I don't bother what he likes. He likes, I'm happy with that. Не ме интересува какво харесва той. Каквото и да харесва, аз съм окей с това. But I love her, is mine. Но аз поопичам, той е мой. I love, I'm yours. Now you have to give me money, you have to give me clothes, you have to give me house, then I am yours. If not, then bye-bye. Ти трябва да ми даваш пари, трябва да ми даваш дрехи, трябва да се грижи за мен, защото аз съм твоя. Ако не, чао, чао. This is happening, my dear. Това се случи си към мен. I'm talking about the divine love, Аз pure love, за божествената любов, за чистата любов. to see it freely. Да видите и чувство. And how this come? И как идва тя? Leave that, talk it. Eat the one words. Човек, който не завижда. One who is not envious. Yes. Write down this. It's happening. Never be ending with your enemy. Никога не завиждате дори на враговете си. If you're angry with any circumstances, you are not selfless. Ако завиждате в каквито и да е обстоятелства, не сте квалифицирани. Even with envy, you know me envy. You think, oh, book want to test me that I have happiness or not. This is testing. He wants to test. Дори към враговете си не дейте да питаете завист. Кажете си, Бог ме изпитва дали ще завиждам или не. And I don't have to do envy because he is not enemy, is book there. И аз няма да завиждам, защото това не е мой брак, Бог е там. Why to envy? Защо да завиждам? Wow. И който е мил приятел на всички живи същества. It is a kind friend of all living entities. See, your kind friend are living entity. Yep. Вижте, дали сте мил приятел на всички живи същества или не. If not, try to become. Ако не, опитайте се да станете. If you not see living entity, then it's a different issue. Ако виждате живо същество, това е въпрос. Say, what is living and non-living? Да кажем по-живо и по-не е живо. Non-living entity where there is no feelings. Не живо, което няма чувство. This is non-living. Това е не жив. Class non-living. Чашата е най-живи същество, няма чувство.
temporary. It will break surely one day. Тя е голяма, на един ден ще се щупи. Table will also finish one day. И масата един ден няма да я има. But living entity can change the place, but he will never die. Жидко същество може да променя мястото, но никога няма да умре. I can change the form of the birds, but in the living entity, in the birds or animals, they will leave this body and go. But this soul will never touch. Птицата или животното може да променят тялото си, но душата ще отлети и няма туга да умре. And we are kind or not with them. А ние добри ли сме с тях или не? I see in the Western world they are very kind with the dogs. Виждам на запад хората са много мили към кучето. I was in Vienna one time, I'm telling you. Вярно, Виена един път. One story comes. Една история дойде, но And one person had the two dogs and he is walking един човек имаше взе кучета и ги разхождаше. in the park. I also went for walking. И аз също се разхождат за пак. You see? And down, and he collects up tea. Гледам го, че събира нещо от име. Sofia. Separate. Ти изненадан, какво взима? You understand? It's it. Съче разбира. I start moving with him and Yes. Продължих да върва след нея. I say, my God, how we can eat again from this pot? Сега му пълн, как ще е ръзнал от този джоб. Sure is the kind friend of animals. There is a Той със сигурност е мил приятел на животните, на всички животни. no. Very good example of kindness. Много е So we want to become kind, Ние искаме да станем мили приятели. but intelligence. Иски интелигентен начин. Видите, нищо не се разбра тук в края свят. Те ви казали с три изречения. Че един човек е разхождал кучета си в парка и се навеждал да им събира като Джодо. Becoming I friend a pearl, Пред станем и мили приятели, but intelligent. но по интелигентен начин. And loving.
Какво точно? Right. Yes. Making some happiness. You know, I'm telling one story. Изказал ви една история. One person went to Sadhu. Един човек отишъл при Саду. He said, what I do in my day life. Му каза, какво да правя на каждодневния си живот. He said, three things. Велики неща. You find someone, what you like, you keep that best thing of you. Намери някой и му дай това, което най-много харесваш. Every day give something what you like, that day you first give to others. Всеки ден намери нещо, което харесваш и първо го дай на друг. One person, На един човек. every day, човек. Всеки ден. Is a second. Второто какво е? Practice a two-person. Практикувай с двама човек. That you don't give pain, Да не им причиняваш болка. which is any behavior. По никакъв начин че се споведен. Two person. На двама човек. Start from this. Започни с това. Serious. It's easy. Каза, бай, лесно. I find three person И набери трима човека to make him laugh, да ги разсмееш. make him happy. Да ги направиш щасти. This only you do in every day like this. Просто това прави всеки ден. And this practice will bring you in the highest consciousness. И тази практика ще те отведе в по-висше съзнание. Understand? Разбирате? So inside good advice, if you try to Това е добър съвет, ако се опитате да следвате. Нали ти is. but three person you have to make to laugh. Трима човека трябва да ги накарате да се смеят. Който не мисли себе си за собственик. Who does not think himself a proprietor. See? I'm boss of my house. I'm boss of my car. I'm boss of this business. I'm boss of this. I'm boss. Аз съм шефа на тая къща. Аз съм господаря на колата си. Аз съм шефа на бизнеса. Аз съм шеф. Before I have a layer of my senses, they are disturbing. I'm a material party and my senses destroys are playing with me. And my flesh is playing with me. And I cover myself as a soul. Себезата и тялото ми ме притесняват. Играят си с мен и са покрили душата ми. Now one addition more, my false ego, that I am the past. Стигна на това отгоре и фалшив кое, че съм шеф. I am such and such. Аз съм такъв и такъв. Is one layer more I put up. Още един слой си слагам окор. What is the problem to make the boss to the book? Какъв е проблема шефа да е Бог And you try to work under it? и да се опитате да действате под негова власт? You are my Swami, you are the boss, I am your servant. You order me, I will manage, I will do work like a manager for you. Ти си моят свами, моят господар. Аз ще ти служа и ще работя под твоя ръководство. Ще бъда твой менеджер. Then this way you are surrender to the book. По този начин вие се отдавате на Бог. You do it, but you are not taking pain of that. He has to take the pain. You have no problems, Те because you are not boss. действате, но
резултатите не идват при вас. Той има грижата, защото вие не сте шеф, той е шеф. You make his worry, your worry is gone. Той да се тревожи, вие не се тревожи. When I am doing, Когато ние действаме, I try to do so many things, but I cannot do it. опитваме се да правим толкова много неща, но не успяло. But now, now you are doing, and everything is happening in my life. Но сега, Господи, Ти действаш и всичко се случва в живота ми. I see this that you are doing, so things become easy in my life. Виждам, че Ти го правиш и затова нещата стават лесно в живота. But others think that I am doing. Но другите си мислят, че аз го правя. And you are so merciful. Others think and give name to me that you are so nice person. Ти си толкова милостив. Другите си мислят, че аз го правя и казвам, ти си толкова добър човек. You do so many things. Това по много неща правиш. But I know, my Lord, I am doing nothing. Аз знам, Who are doing, and they give name to me. че аз нищо не правя. Ти го правиш, а те дават славата на мен. Why no? We can do like this. Защо не може да правим така? This is one bhajan. In Hindi, I say you. Има един баджан на слънце, ще да го крат на английски. So really, we are not doer. You are doer. We are like a puppet. You move your finger, and we are moving. Ние не правим нищо. Ти си като кукловод, а ние сме като букли на колци, които танцуваме от пръстите ти. Understand? Разбирате ли? И свободен от фалшиво его. And is free from false ego. Виждате ли? He will be free from false ego. Той ще се избави от фалшиво его. If you are doer, false ego will cover you. Ако вие сте действащи, с фалшивото его ще ги покрие. Който е еднакъв и в щастие, и в нещастие. Who is equal in both happiness and distress. Yes. You see the tree, Japulaiti. The trees are happy and distress is equal tolerance as there. Даде примера с дървото. Дърветата търпят и при щастие, и при нещастие. Rain, eat, bitter, no bother. Дъжд, жека, зима, няма проблем. The wheel goes down and up, no problem. Weeds, the Елото tiles. се расте нагоре и надолу. When it's down, it's going to become up. We don't think like that. Когато е долу, то ще се качи и горе. Няма кой да го мисля. We start suffering why we are down. А ние започваме да страдаме. Защо сме долу? Arey, my dear, you are down because of to come up. Долу сте, защото и не да се вдигнете. Without going down, how you will come up? Ако не сте долу, как ще се издигнете? How will realize your mistakes? Why do you become down? Как ще разберете грешките си, защо сте долу? This is mercy of him that again you are coming up. Неговата милост право се издигат. So we have to learn the talent in our life. Трябва да се научим да сме търпеливи в живота. In all happiness, we are not become very happy and we don't become very sad. Да не ставаме прекалено щастливи или пък твърде тъжни. Understand? Разбирате ли? How much I have a tolerance in my life. Тук имаме търпение в живота. I did remember one. I went to church. Помням си отида в една църква.
in Angli. в Bulgaria. I see what picture. И видях там една картина. I have a question from all of you. И искам да ви питам всички. Trying to think. Prema. I went to church, I see one picture there. Дойдох в църквата и видях една картина. It was in the wall hanging. Висеше на стената. There was one side, right side, angel, От дясната страна имаше ангел. and she has a one key. И ангела държеше ключ. And left side, one angel. А овшало друг ангел She has a balance. държеше везни. And in the center, top of the center, А горе в центъра there is a bird. имаше птица. Now you think, Помислете, I give you 2 minutes time. давам ви 2 минути време. What is the meaning of this picture? Какво означава тази I know I said this to you. картина? Was it? It is. Still. You do. Say me. Кажете ми. Now I said, Знаеш ли как аз? you have a car down. Your car is parked down Колата ти е паркирана долу and you lose the key. и губите ключа. You can go to home by car? Можете ли да си отидете вкъщи с кола? No. No. What you will do? Какво ще направим? No. Or you would use your car. Как ще използвате кола си? You need the key to open it. Нужен ви е ключа, за да потегите. Without key, you cannot open yourself. Без ключ не можете да отворите себе си. Even you lose the key, that key there was your flat key and the car key. How you will do in your flat? Зависимо дали ключа е от колата или от апартамента, не може да си влезе. Useless for you. Безполезен е апартамент. Our life become useless because we have no key. Нашия живот става безполезен, защото нямаме ключа. Similarly, you feel how much going to be trouble in your to make it key for the car and to make the key for the flat. Знаете какъв проблем е да се направи нов ключ за колата, за апартамент. And now we forget the key of our life. А сега ние сме изгубили ключа от живота си. How much we are in the problem? В голям проблем съм. The real key is the bird. Истинският път е птицата. You know meaning of bird? Знаете ли какво значи птицата? Your soul. Душата. You forget about that. Забравили сте за нея. That you are a soul. That your key is not with you. And this angel wants to give you key, but you don't, we would not want to take it, not want to keep it, we want to lose it. We lose it. Забравили сме за душата си. Този ангел иска да ни даде ключа, но ние не искаме да го пазим и го губим. Why we lose it? И що го губя? Because we've not take the importance to know about soul and live in that conscious. That is my losing. Защото не усещаме колко е важно да знаем за душата и да живеем в това съзнание. Това е загубата. Understand? Разбирате? Yes. And what happened? И какво става? I become unbalanced.
става небалансиран. I'm so unbalanced. Но толкова губа баланс. To make it balanced, I start taking outside some painting balance. И за да намеря баланс, започвам отвънка да приемам нещо. Drugs is making balance. Wine is making, Наркотици, вино, за да се балансира. because wine is very, И ето колко зес. because Jesus touched the water and it become white. Защото Исус е докоснал водата и тя станала вин. There's no problem for that. Няма проблем с това. Are, my dear, he was so divine, he touched the water, it become divine. It was not wine, it divine. But he's so much, he drank one drop, he was in ecstasy. Той е бил толкова божествен, че като е докоснал водата, тя не е станала на вино, а е станала божествена. Една глътка, като изпие да от нея, изпада до екстаз. It was not wine, Това не е било вино. it was divine waters. Тя е било божествена вода. They moved thee and only left. От дивайн са маснали ди и останал сам полай. No problem. Take divine, no problem. Няма проблем, пийте жественото. But if you not take divine, you have to take shelter of after the left things. Но ако не приемете подслон, но ако не пиете божествено, тогава трябва да намерите подслон в това, което да остават, се махне ни. Because we become unbalanced, we lose the key. Защото ставаме небалансиран, губим ключа. You lose the key. This is my unbalancedness. Това, че сме изгубили ключа, води до този дисбаланс. Understand? Разбирате? Balance has too many. Зезната има два смисълът, без значение. I become unbalanced Едното е, че губим баланс and I not judge myself. Judgment, you go in the judge board, you will see the balance. и другия смисъл е да преценявам, да съдим себе си сами. You not judge yourself what you are doing. Вие не преценявате какво правите самите. Why? Защо? Because your eyes is for other, what they are. Щото очите ги се сева в другите, по те правят. What you are doing, what you are doing, what you are doing. I don't judge myself what I am doing. Ти какво правиш, ти какво правиш, ти какво правиш, а не гледам аз какво правя. Understand? Разбирате? Change this concept because you lose your key, this happening in life. Променете разбирането си. Заради това, че сте изгубили ключа, се случва това в живота. And if you realize this, your key, and always keep your key of consciousness of your soul, you will never will be problem. Не го осъзнаете, това е винаги пазите ключа на съзнанието си. Никога няма да имате проблем, My dear, скъпи моя. you see, divine is always divine. Any place you can find it. You can find it here also and in Vrindavan also. You know? Божественото си е божествено, но всякъде може да го откриете. И тук и във Вриндава. I find in Hungary. Аз го намерих в Унгария. I'm coming honest. Казвам ви откровен. I asked from the priest. He says a very old picture. I don't know what is. Питах свещеника, той каза, това е стара картина, не знам какво значи. When I meditate, I know the meaning. Is it divine? Аз като се медитирах и разбрах смисъл, кое е божество. You need your connection and you can get it. Нужна ви е връзката и ще го разберете. Teachings. I'm going again Hungary. I will take picture and I'm in my copy.
now iPhone and take picture and eat in my wall. Really? Като отида пак в Унгария, ще си го снимам. Ще се снимам картините с айфона и ще си я накача на стена. You might. Не я помня. Is it spiritual or not? Това духовно ли е или не? Is teaching or not? Учително ли е или не? Is Vedic philosophy or not? Ведическа философия ли е или не? Is a sanata. It was, it is, it will be. Това е санатен. Било е и ще бъде. Understand? Разбирате ли? We thanked. Oh, sorry, very long. I talked to myself. Много говоря, извинявайте. You have any question? Имате ли въпрос? Yes. Езиче майчина повелята на вини. Може по-висок. Да, братца поперат за майчина и вот също за водителски и ще държа по мене. Смисъл няма типа по-точно, само отдава. Обаче повечето семейства цял свят са чипчупилати се солджиси, са комплетни се т.е. Смисъл нека шелия мънро крепори фасен и бра. Как ще позария? So he said that mother below is unconditional. They only give without asking. But most of the families in the world are with problems. And the attitude of the parents is not like this. How would you comment this? My dear, Скъпи мой, see the motherly love. They are in the darkness. There are no key. They're doing like this. те са в мрак, в невежество, нямат ключа и затова правят така. You, why not? Why you stuck in my thing? We are unbalanced. We see others. И това точно исках да кажа. Ние сме извън баланс, гледаме другите. We have to be balanced, my dear. If you have a key, you will check yourself. Трябва да дойдем в баланс. Ако имаш ключ, ще видиш себе си. Don't see what is happening. И да казваш какво става. Pray for that. Моли си за тях. Jesus prayed to the person who want to crucify. Исус се е молил за хората, които са го разпънали. He prayed to the Father, excuse them, they are ignorant. Той се моли на Отца, прости им, те са невежи. This is the love. Това е любовта. This is the connection. You see this. Това е връзката, вижте ме. No pain for this. No bothering what is happening. Intense love. Няма болка, няма притеснение какво ще стане. Само силна любов. We deviate from the goal of our life. So we start thinking in philosophy. Ние сме се отклонили от целта на живота си и започваме да философстваме. And you become very great philosopher. Ставаме велики философ. And you logically you can convince 10,000 people. И с логика можем да убедим 10 000 души. What is the use of that? И каква е ползата от това? Is it playing drum? And you're noisy. Sound will be noisy without love. Това е просто един бумкащ барабан, ако няма любов. Right or not? Само типш. That's the goal of logic. We have to see the goal and do that. Трябва да виждаме целта и да действаме за нея. We don't need to lose our key of my soul conscious. Не бива да губим ключа на съзнанието за душата си. The moment you lose the key. В момента, в който ги изгубим, губим ключа. And that time you judge, you will become unbalanced. И в този момент, ако погледнете, губи баланс. Understand? Разбирате? Next time I will come, I will chat to you. Следващия път ще дойда, ще ви изпитва.
You have a key or not? Имате ли ключа или не? I surprised. I went to Peru Аз бях с Майя, отидох в Перу and the mayors of the town and many are VIPs of city. When I say this pastime in Hungary, the mayor come to the stage. He say, I want to give you the key of Peru. ми ида кмета на Перу и каза, искам да ти дам ключа на града. Key of the Peru, see the country. He was to offer me the key of the Peru. Искаше да ми даде ключа на Перу. You open our visa to understand. Той ми каза, ти разкри виждането ми с тази история. Отвори ми очите. Благодаря. Yes. Може ли да кажете нещо повече за интимната съзвана и интимната част във връзката ми дежест? You please tell some more about the intimate connection veil към Джудолда. Имаме една биологично в нас има заложен нагон. Биологично има заложен нагон. Biologically, we have lust inside us. Въда там, което трябва да се внимава, за да може да не се уверява в повечето пода на този ледо. So, where we have to be careful not to mix the things. I'm right. I agree with you. Така е, прав си. So this is the key what I am giving you. Това е ключът, който ви давам. This is the alphabet A. Това е буква А от азбуката. Just I show you the key. I don't give you key. Показал ли ключът, не ви го давам. Then I will give you a key. Then I will teach you how to open this key. Като ви дам и ключът, ще ви науча как да отвори. Understand? Alphabet A. Разбираш ли буква А от азбуката? There are two philosophies. Има две философии. One is impersonal philosophy. Едната е имперсонална философия. This is Jet. This is Jet. Final word. Това е присъдител. Jet. XY jet. Упоя. For impersonal philosophy. За имперсоналната For философия. personal loving relation, this is up A. За имперсоналната философия това е буква Я, а за персоналната философията на любовта е буква А. I show you the key. Then how to open the key, how to enter in the gate is many things to understand. Аз се показвам само ключа, а после как да се отвори и да се влезе, има много неща, които да се научат. First you have to know, without key, life is useless. Най-напред трябва да научите, че без клич живота е безсмислен. Understand? Избирате. And when you will go in the conjugal love, А когато навлезете в интимната любов, you have to cross half of the alphabet ти трябва сте преминали половината азбука, to understand that. за да разбере. Understand? So, many places restricted about talking, many places without that realization you cannot see that. За много неща е забранено да се говори. Без реализация те не могат да бъдат видени. You can talk up to motherly love, but not you can enter conjugal. Може да се говори до майчината любов. Нагоре за интимната любов не се говори. Without some realized spiritual master who had that realization. Без духовен учител, който има тази реализация, не е възможно.
Understand? Разбирате. Yes. How can we come to the next? The movement. Как можем да извършваме любов в действие всеки миг? What you do in life with love, with them, in harmony, in peace. Всичко, което правиш в живота, да е в любов, в хармония, в Negative thoughts. извън негативните мисли. That is the action. Това е действието. No. What to do with others, please? А какво да прави? All the други дейности. Всички вида дейности с любов. I know say to stop and yet. Аз не казвам да спреш някаква дейност. I say add love in action. That's it. Казвам добави любов в действие. Това е всичко. I know say you not do this, you don't do this. Аз не казвам не прави това, да прави онова. This is restricted to you. Това ти е забранено. What you do, love in action. Каквото правиш, прави го с любов. Only to Само трябва да се добави. and more book. Други въпроси. А негативните мисли в нашите глави се зараждат или идват отвън? И ни така някакви радиоленици? She's asking if negative thoughts are born in our head or they are coming from outside and we catch them. Right. This is our practice. Това е нашата практика. Then we cannot fight with that. They are living inside. Те живеят в нас. We have to make friend to them. Трябва да се сприятелим с тях. If I give you 20 sticks of the bundle, okay? One packet. One. Ако ви дам един с нов пръчки Then, and I say to break it, и ви кажат, щупете му, it's not possible. не е възможно. Take out one stick and break it. Извадете една пръчка и щупете. Second, После втора и щупете. so I give you idea that how to break it. Дава ви идея как да го щупите. One by one. Едно по едно. Understand? Разбирате ли? Not try to fight. That they will become more heavy. Не се опитвайте да се биете с тях. Те тогава ще станат още по-свирепи. But avoiding is I know how to avoid. Но трябва да знаете как да ги избягвате. I will avoid the circumstances. Избягвате обстоятелства. Understand? Разбирате. I mean, Други въпроси, въпреки си хомли след си има семестър. Как пазен знака на си семестър, си да везели самба. I have heard that in the spiritual world, everyone has a family. So when we fall down on earth, do we fall with our families or alone? my dear, if in a spiritual world family, how I will go to spiritual world? It's not easy to go there. First I had to prepare here to go there. Не е лесно, ако се отиде там. Първо трябва да се приготвя труп, за да отида там. And what family Krishna gave me, your book gave me, how I behave here, this is my testing is happening. И каквото семейство Бог ми е дал тук, как се държа с него, това е важно. How I am serving to them. Как им служа. They are not my family, they are all book near to me. Те не са просто моето семейство, това е Бог до мен.
Because book is sitting inside everyone and watching how is my thinking and behavior. Защото Бог седи във всеки един и гледа как се държа и как мисля. When they will pass, sitting inside all living friends, they will pass, then I will take the ether in the amen or in Goloka Vrindau. That they will pass. When they will pass, all my family members, if I did miss pain to them, is rejected. Book will reject. Yeah. Ако им причинявам болка, няма да отида в Вайкунта. We have to prove that I am looking you here also. Like that. I have to pass the test in this material. Трябва да мина тест от този материален свят с ближните си. My friends, И тогава мога да отида with my mother and father, how much I am tolerant and I want to love and serve you. Cause you have to see every place he is there, book is there. с майка си, баща си, с приятелите си, доколко сме любящи им служа, Бог вижда всичко. He is watching from all living entities. Той гледа всички живи същества. От всички живи същества. This is the key of your self-consciousness. Това е ключът за вашето съзнание за душата. Without that key, you cannot see. Без този ключ не можете да видите. That, Robert. Това е проблем. We covered our reason. Like I covered my face, I cannot see. Because my all covering of senses, body, my false ego, don't want to, I lose my keeps. Ние покриваме лицето си и не можем да виждаме и губим ключа. Understand? Разбирате? Understand? You understand? Разбирате. Simple, my dear. Просто скъпи мой. This is the Krishna consciousness. This is Bhog consciousness. This is your key to understand about Bhog. Това е Кришна съзнание, божественото съзнание. Това е ключът да разберете за Бог. This is Jesus consciousness. What you like to put name, you can add. Това е чистовото съзнание, каквото име искате да насложите, може. Is a universal truth. Това е универсално действие. Understand? The practice of spiritual perfection is right here in our relationship, right there now with our family, praying to Yes. Практиката за духовно съвършенство е тук и сега с нас, с нашите семейства и приятели. If I will do now, if I will not do now, I cannot do there. Ако не го правим тук и сега, и там няма да можем. This is the school to learn to do there. Това тук е училището, за да се научим там как да правим. Understand? This is my preparation, my dear, Това е моята подготовка, to go my home. за да се прибера около. So simple. Тук е къщи. Sometimes. Yes? Аз и те Македиус вечна част от Кришна. Заедно за че имаме вечно взаимоотношение с Църква, че ние на практика вече се Бог издават их съдуват съм. If we are eternal parts of Krishna, doesn't it mean that we have eternal connection with Him and we are already in Goloka and we are just dreaming here? Again, I don't. Again, repeat. Again. So, Don't. Read this, not much. What? Repeat the portion. Ако ние сме вечна част от Кришна, if we are eternal part of Krishna, това означава, че ми биваме вечни взаимоотношения с What question? You are eternal part of Krishna. един въпрос. И сте вечна част от Кришна? Right?
one position. This is right. Това е така. But problem is this, that I forget this. Но проблемът е това, че съм го забравих. That I am the part of it. Че сме частици къде. Very samsu. Is it just a dream? No dream. Не. Is this my forgetfulness? I'm talking on this subject. I lose my key, my dear. Ясен, това е нашата заправа. А не за това говоря. Изгубили сме ключа. I never think that I'm a soul. Никога не се сещам, че съм душа. What is the part of Krishna? You know your flesh, Кое е частица от Кришна? Не плътта, not your senses. не зативапи. I'm enjoying my senses and flesh. And I say, I'm always conscious with God. Krishna is God. And I don't know myself that I'm a soul. We disconnected. We do mistakes. Наслаждаваме се на сетивата си, а пък казваме, ние знаем за Бог, без да познаваме всъщност себе си. Изгубили сме връзка. We disconnect the moment we forget my spiritual life. Изгубваме връзката в момента, в който забравим духовната си идентичност. Because the part of Krishna is so. Защото тази част от Кришна, това е душата. And that part I forget him. И като забравя с тази част, забравена и за него. One thing, second, push. Една от матата. All answer is this key. Целият отговор е този туч. All answer is this key, mate. Отговор е тича. Yes. This is the answer of all answer. If you know this, live this, what about your question? You solve other question. Това е отговорът на всички въпроси. Ако го знаете, но не само вашите въпроси, а на всички въпроси. Абе, дори да не го знае, това е факт, Фалц. Even if we don't know, it is a fact. Is it fact? You know, 1 minute, 1 minute, 1 minute. When I was small child, or you are a small child, Когато съм бил малко дете и вие сте били малки деца, mother say, give your father. майката казва, това е баща ти. Only mothers know really he is my father or not. Само майката знае наистина той е баща ми или не. But you accept or not? Но вие приемате ли или не? Why? Because mother said that he is my father, your father is this. You accept. Приемате, защото майката казва, това е баща ти. Why you doubt in that? И защо се съмняват? If you don't doubt, you will be happy. Ако не се съмнявате, тогава сте щастливи. Similarly, if your spiritual master say you are a soul, you have to accept it like a mother. По същия начин, когато духовният учител казва, ти си душа, трябва да го приемете това, както приемате думите на майката. And not only one spiritual master is that Не само един духовен учител казва. Jagat Guru, all universal gurus who appears to bring spiritual life, they all telling about once a day to know your consciousness what it. Всички духовни учители, които за появяване на света, говорят на една единствена тема – да познаеш кой си. Isn't the A, alphabet A. Това е буква А от азбуката. Understand? If this alphabet is clear, my dear, all philosophy will be clear. Ако тази азбука е ясна, цялата философия ще се изясни. All Vedas, Puranas, Bible, you will understand what is the reality to know or what is the just to know for information. What is to know and what is to do. Everything will be clear because it's a
in a part and parcel of the God soul. Всичко ще ви стане ясно от всичките свещени книги. И какво да се практикува и какво да се знае. What book knows, you will know everything. Каквото Бог знае, вие ще го знаете. Because it's a part. Заеба, сте частица. Like your son and you. The father knows, son knows. Както баща и син, каквото знае бащата и сина го знае. Yes. Тези борите за Кришна и Раза и за нарицателните тя. И да казват, че те двигат заедно с липсва. Как те преодоляват, защото липсата е желание, желанието е искрен. Как се преодолява това искрен, което го няма е сон. Това са написне рада и сега се преодолява липсата. We were speaking about the love of Radha and Krishna, and he says that even when they are together, they miss each other. So this missing means desire. And how to overcome this desire, because you are speaking about unconditional love. My dear, I say you the key. When that's I will say that thing, then you have to start practicing for the key I show you. And then next time when I wake up, then I will show you what is that. Давам ви ключа и започнете да практикувате от началото. И после следващия път, като дойда, ще ви покажа и нататък. Because if I want to say you, this is not right time to another path. Защото дори да искам да ви кажа, сега не е времето да го разберете. You come Vrindavan, you will know without telling to anyone. Ако дойдете в Бриндавана, ще го разберете, дори без някой да ви иска. Stay with me 15 days. Станете с мен 15 ден. Karunamrita. С Карунамрите кръпата. Stay and sit and you will know everything. Елате, поседете и ще разберете всичко. Do it. Това начин е. Yeah, such as repeated. I wanted to ask exactly about Binal. Iraq y Ghana point to my palace like India. Iraq is it now you progressive friendship present fellow and prepare. I'm asking whether above this Vrindavan that is in material world in India, there is a real Vrindavan, and from there they see everything that is happening in this Vrindavan that is in India. Vrindavan is a Dham Vrindavan, means a material Vrindavan. Vrindavan е материален Vrindavan. When I go to the material Vrindavan, Да кида по материалния Vrindavan, then I got the entry in Vrindavan. Тава влизам в истинския Вриндаван. That is divine Vrindavan. Божествения Вриндава. By touching the dust of Vrindavan, Като се докосна до пръста на Вриндава, because this dust is touched by Krishna, Bhok, защото тази прах е докосната от Кришна, от Бога. and beautiful love dust are there. Или пръкта от музета на красиво момичета. They are playing there. Тези Their pastime is not happening 5,000 years back. Тяхните забавления не са се случили преди 5000 години. It happening now. Те се случват сега. Now is happening. В момент. It's not happened such things by 10,000 years back. It's happening. Това не е нещо, което се е случило преди 50 хиляди години. Това се случва вечно. Ни било отрачава Always happening. вечно се случва. Моят въпрос е, дали те неща, защото камин вътре стану пил книж, дали спа, нали там тук си води силки,
nici dat și parandin. Каза, че Деван нишин дир гирабаран. Найдвали пайску. My question is whether they see us, because they say that in the morning when they open the deities in 3 o'clock, Krishna and Radha are seeing us. Is it really true? If we cannot see, they see us, that how much love. Ако ние не ги виждаме, те ще виждат колко любов имам. Because my material eyes cannot see, is covered with the, is not person eyes opened. Защото нашите материални очи са покрити и не може да ги видя. So I cannot see that with material light, but they feel that they are looking. Аз не мога да ги видя с материални очи, но те ме гледат. I cannot see to the book, but they see me. Аз не мога да видя Dreaming going on inside. Бога, но те ме виждат какво чувствам вътре. This is the sa what they call you. Yeah, that's what you said. This to tiny seal, that for this missy the chose missy. Everyone who is in Vrindavan, like you, is not by chance here on earth. You have a mission. I have no business. Нямам мисия. What? I have just, I changed the feeling, what I realize, and I want to share this. Просто искам да споделя с вас чувствата, които съм осъзнал. I have no wish to make disciples. Нямам желание да правя ученици, I have no wish to make ashrams. ашрами. I don't want to collect money for that. Не искам да събирам пари. То това няма такова желание. I take Google. I'm very good. Много са щастливци. Traveling with in business class. Silly bus. I don't need to pay any ticket. That there was no likes me. They called and arranged a picnic. Билети. I never had any demand for anything. Просто ме харесват и ми плащат пътуването. Аз никога нищо не искам. No give and take business. Няма какво да не давам. Only giving love and receiving love from you. That's it, my business. Само да ви давам любов и да усещам вашата любов. I'm at base. Зали е Love. Аз съм просек за любов. If you not love, hit me. А те дайте. I can break to Vrindavan. Kishori, I collect so much love from all of the devotees of you. Ще заесуря от Вриндаван. И ще кажа, Кишори, събрах толкова любов от партиите за теб, давам тия. Oh, beautiful girl, I break faith. О, красива девойко, донесох ги за теб. Това е моето мисъл. You gotta knowledge. Уважава през... Yeah, I really want. Yes, but I want to... Дига ме каза Расика. Расика иска да пита му. Гуру Махарадж, ежедневно говорите за пете вида взаимоотношения с Бога. И са вашите взаимоотношения с Бога и расте ли ви? Ви живот са били едни и същи или са промени? Sadhu Maharaj, you spoke about the 5 kinds of relations to that. Could you please tell us what is your relation as did in the whole of your life? It stay the same or changes? it's changed. Променя се. First, I was devotee of Hanuman. Първо бях панта на Зануман. Then I become devotee of Shiva. После стана пастор Шия. I was too much devoted to Shiva. Много бях предан на Шива. One day Shiva saw me И един ден Шива ми показа. and he said me, if you no one come to me to ask anything. You coming to
why not you asking something from me? Shiva said, why not you ask something? Шива ми се каза, но ми каза, всички искат нещо от мен, ти защо не искаш нищо? I say, you give me everything. Аз му казах, ти ми даваш всичко. You are the universal master. Ти си вселенския учител. What I will ask from you? Какво не иска от теб? I don't need anything. Нищо не ми трябва. Then he enlightened me and he showed me, this is my meditation. Do this. И той ме позари и ми каза, ето това е моята медитация, прави я. And in that meditation, I see this beautiful girl and the Krishna dancing and sharing each other. В тази медитация видях красивото момиче и Кришната танцуват заедно. I forget everything of the material desires. И забравих всякакви материални желания. My palaces, my everything. I have no interest in that money, palace, and anything. Накрая да ме интересуват творците ми, парите ми. Нищо. And my one desire happened, how to know him, how to find it. И едно единствено желание ми остана как да го позная, как да го намеря. And then I tried to find about the book, Тогава се опитах да намеря Бог. Krishna, Криши. only Krishna. Само Криши. I cannot do that. Но не можа. Then I got the mercy to know about lover of Krishna, Radhika. Тогава получих милостта да науча за любимата на Кришна, Радик. And my moment life changed. И в този миг живота ми се промени. And I took the shelter of Radhika. И прием путвам при Радик. You see the Krishna picture? Виждате ли картина на Кришна? He is alone with the cows. Когато е сам той с травите. You see them? In the temple you go, В храната you will see Krishna alone with the cows. ще видите Кришна самичък с кравите. You see that? И Go tomorrow morning and see. елате сутринта утре и ще видите. Cow is the best animal like your mother. Кравата е най-доброто живот. Its milk. Дава мляко. If mother milk is not coming, you give the cow milk. Ако няма майчино мляко, давате краве мляко. The best. Най-доброто, Animal's cow. най-доброто от животите е кравата. But the consciousness is animal. Но съзнанието е животинско. Our animal conscious not easily changing. Нашето животинско съзнание не се променя лесно. We do all mistakes like animals after knowing book. Ние правим всички грешки като животни, дори след като познаваме Бог. You see, you go in temple, you see the cows, only cows and Krishna gone there. Ако гледате прама, ще видите там кравите и Кришна самичък с тях. He asked today morning, what is this meaning? Krishna is with the cow, he loves cow, yes, very much. Вчера сутринта някой пита, какъв е смисъл, какво е сечението? Кришна се с кравите, да отричаме кравите. But you see the consciousness of the crowd. Това е хубаво, но вижте съзнанието на кравите. We are like a cow, Ние сме като крави. totally covered with mind, senses and the body. Напълно сме покрити с ума, сетивата и тяло. And we not change this, И не променяме това. right or not? Така ли е мине? Understand? Разбирате го. All animal consciousness is there. Животинското съзнание си в тяло. But you see the Radhika, Обаче вижте Радик. all female. You see, that's female. Навсякъде около нея са жени. What is female? Какво е женато? To know your identity soul is a female consciousness. Prakriti,
creation of the book. Да осъзнаеш своята самоличност като душа, това е женско съзнание, пракрити. When you meditate in your self-consciousness, you become Shiva. Когато медитирате в съзнанието на душата си, ставате жена. That is the key. Това е ключът. I say you above be. Казът и за More and more details. все по-дълбоки неща. Without receiving the key, you will not understand difference of the animal consciousness and your consciousness. Без да получите ключа, няма да разпелете разликата между животинското съзнание и вашето съзнание. Understand? Разбирате ли? There will be only no difference than animals to us Няма да има никаква разлика между животните и нас. without realizing myself, the key of that Itashi. Без да осъзнаем себе си, тай ключът. Animal cannot do, Животното не може да го направи. but human mind can do this. We got this mercy in human body to realize this. Но човешкият ум може да го направи. Стигнали сме тази милост да го осъзнае. This is all be. Moral properties there. First you practice, and I will feel by talking to you that you are in this practice. Това беше I will tell you more. първо практикувайте, после ще ви изпитам и ще ви дам милост. I don't say that you lead your family and lead your husband, Не ви казвам да напуснете семейството си, съпруга си. but don't go to toilet, don't go to take bath. No. Ти казва Everything normal, right? да не ходите до туалетата, да не се къпете. Не, правете си всичко нормално в живота. Leave your husband, not leave. Gopis never leave his husband. Вълбите никога не напускат съпрузите си, Never leave his children. децата си. But in all circumstances, they are fixed with Krishna, Но при всички обстоятелства мислят за Кришна, on his love. за техния любим. And this. Yes. Thank you. Now in your hand, this kitchen is in your hand. What you write? Всичко е на вашите ръце. I go the way. This is a gift for you from Bulgarian Radi. This is the Bulgarian husband. Tomorrow you come, I will show you one Bulgarian, what he said, and there is a Bulgarian Radhika and Bulgarian Krishna. Та определените утре ще ги покажа една петийка и там вътре са българската Радика и българския Кришна. Венеция, тач. А колелата само Udep, Bhakti Kamal said the Maharaj,